guys, you're welcome back to another episode of Cooking with Favor. So today we are going to be looking on how to cook koki. Donc je disais bienvenue à ma chaîne pour une autre épisode de Cooking with Favor. Aujourd'hui on va voir comment faire le koki, surtout pour les gens qui se trouvent en bain, qui n'ont pas des trucs traditionnels chez eux. Bon, to make your koki you need black-eyed beans like you saw there. I prefer to use the broken one because it's easy to clean. But first you have to soak it in water overnight or for like 4 or 5 hours. So before I go to bed, I just put mine in water. Donc tantôt tu peux utiliser n'importe quel genre d'haricot, le cassé ou bien le non cassé, mais je préfère le cassé parce que c'est plus facile à nettoyer. Donc avant de dormir, je le trempe dans l'eau et pendant 5 ou 4 heures, ça dépend, mais moi d'habitude avant de dormir, je le mets là et je me lève le matin pour le nettoyer. Bon, it's also very important to know that you need to take care of your beans. Check for stones because koki with sand, it's horrible. And then you also want to wash your koki very, very well. Koki is easy to cook, but the prep process can be a little bit wrong. If you don't have patience in washing your koki can give somebody running stomach. So take your time to wash your koki. Wash your koki. Don't economize water. Wash your koki until it is thoroughly clean. You will see the water becomes very clear. No stone, no black eyes, no peelings. Donc, je disais, il faut bien laver le koki. Il ne faut pas économiser de l'eau. C'est facile à préparer le koki, mais la préparation est un peu, ça prend un peu de temps parce qu'il faudra bien laver le koki. Regarde s'il y a le sable, le caillou, fait qu'il y a tous les trucs noirs souvent là, comme vous voyez, sort. Donc il faudra bien laver jusqu'à ce que l'eau est bien claire. Et à ce moment, votre koki est prêt et on peut passer à l'étape 2. So when your koki is very clean now, you can move ahead to your phase 2 of your koki preparation. And so at this point, you're going to add your palm oil, but I forgot to show you guys the clip. This palm oil is actually warm palm oil. Don't microwave it, but you can microwave it 30 seconds if you want. So basically, you just take the bowl of palm oil and stand it in your pot of hot water that is boiling. That's how my grandma always do. Just put it in a pan and then put it inside a pot because back home, we never had microwave, right? So that's what I did. I put the oil in the pot of water that is boiling, ready for my koki bundles. Donc tantôt je disais que l'huile que je suis en train d'ajouter là, c'est l'huile un peu tiédie, c'est pas froide. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le bol d'huile rouge dans la marmite d'eau qui est sur le feu, parce que au village on n'a pas le micro-ondes, mais tu peux aussi mettre ça dans le micro-ondes pour 32 secondes ou 1 minute, ok.
So after adding your oil, if you feel like your cookie is still very thick, don't add cold water. Go ahead and add warm water. After adding your oil, if you need to add water, add warm water. Donc je disais tantôt, si vous considérez que votre cookie est trop épais, vous voulez ajouter un peu d'eau, il ne faut pas ajouter l'eau froide, il faut ajouter l'eau tiédie. Après avoir ajouté l'huile, il faudra ajouter l'eau tiédie et non pas l'eau froide. So at this juncture, just get a bowl, fit in your foil paper, and then disclaimer here, please, if you have baking sheet, go ahead and use baking sheet. Do not use plastic. It's not very healthy. I use plastic on this day because I didn't realize that I was not having enough baking sheet, like the baking paper. So if you have baking paper, it's going to work the same way like plantain leaves. So please use baking sheets rather. If you can lay your hands on baking sheets, it's preferable than to use plastic. But if you want to continue with plastic anyway, you wrap it like this. Donc tantôt je disais, si vous avez les papiers au four, il faudra utiliser les papiers au four. C'est plus sain que le plastique, parce que moi j'aime quand manger sain. Notre santé c'est la richesse et notre richesse. So before wrapping your cookie, you want to make sure that you have a pot of water on the fire boiling. This is going to prevent you from having the white under. Some cookies, when you see them, they have one white under. That's because some factors that can contribute to that is the fact that you put it in cold water, and then it was not boiling before you did that, or you used a bad kind of oil. Donc tantôt je disais, avant d'emballer le cookie, il faudra t'assurer que déjà tu as ta marmite au feu avec de l'eau qui bouillit déjà. Donc c'est mieux de placer les paquets déjà dans l'eau qui est en train de bouillir, je pense. C'est que ça le français? So when you're done, you want to cover your pot. Make sure you cook your cookie for 1 hour minimum. But within this 1 hour process, you want to always check and add water, because the water level will be dropping. So you can add water like 5 times, 10 times. It depends on how fast your cooker is. Donc tantôt je disais, il faudra préparer le cookie pendant 1 heure minimum. Et à fur et à mesure, pendant cette 1 heure-là, il faudra contrôler pour ajouter de l'eau. Parce qu'à chaque moment, l'eau va baisser. And here, this is just a little tasting bundle that I tied. Ici, c'est le petit paquet que j'avais mis en haut. Juste pour contrôler et pour le goûter, quoi. So after like 1 hour, this is what your cookie will look like. So when I checked, my cookie was looking like this. I let it stay again for like 20 more minutes. Donc après avoir contrôlé, j'ai laissé encore au feu pendant 20 minutes, et après 20 minutes, le cookie était prêt. Bon voilà, on va avancer maintenant pour la dégustation. Tu peux manger ça avec de la banane, ou bien le plantain, ou bien le macabo. So yeah, that is it for the cookie. So let's now serve it and eat. Voila, this is our cookie. It's ready. I'm serving that with some plantain. So let me quickly say this. Traditionally, back home we use a mortar to make cookie, but I don't have a mortar yet. That's why I showed you that you could use a pot. And so it's not very spongy, but again, it tastes amazing. If you want to have a super spongy effect, which I don't like, but you can also try to use a whisk.
an electric whisk to whisk it. But I discovered that using an electric whisk to whisk it, it becomes too spongy and it lost that effect of koki. So you can either do it like that or do it like this. And I just love the layers of cocoa leaf in there, and it tastes amazing. Donc tantôt je disais que pour faire le coquille on utilise le mortier, mais je n'ai pas de mortier, ce qui fait que ça n'a pas trop, c'est pas trop, je sais pas le mot comment utiliser, on dit spongy en anglais. Vous pouvez aussi utiliser le whisk électrique pour le faire, mais moi j'aime ça comme ça. Et voilà donc le résultat de notre coquille. Ça, le goût était vraiment magnifique. Et c'est si simple. Coquille is a very simple meal. You don't need any extra ingredients like onion, garlic, ginger. You don't need that for koki. Koki is just basically your beans, your salt, and your pepper to taste, and it will taste amazing. So try this recipe and then tag me on Instagram if you like it. Share this video, and I'll see you guys on our next episode of Cooking with Favor. Bye.